Yo, dames en heren, welkom weer bij een nieuwe ja, video of zeg maar livestream. De game. Ik heb nu sinds kort heb ik een camera gekocht. Het is niet echt de beste kwaliteit, maar ik hoop dat alles werkt zoals het moet werken. Want ik heb de laatste tijd al behoorlijk veel problemen gehad nu. Dus ik hoop dat alles een beetje werkt en dat alles het prima doet. Even kijken. De game. Ik heb sinds kort heb ik een camera gekocht. Niet echt de beste kwaliteit, maar ik hoop dat alles werkt zoals het moet werken. Want ik heb de laatste tijd al behoorlijk veel problemen gehad nu. Dus ik hoop dat alles een beetje werkt en dat alles het prima doet. Even kijken. Oh, het gaat een beetje, het is een beetje, ja, het is niet hier geweldig internet, maar ik moet het ermee doen. Het doet het tenminste. Ik zou zeggen, laat wel even een comment achter. En ik zou zeggen, doe ook even een duimpje omhoog. Abonneer even, zet het belletje aan, voordat je als je geen nieuwe video wil missen. Nou, in de vorige livestreams was ik niet echt goed te horen, maar ik ben ook van alles aan het leren. Ik begin ook net, dus ja. Ik hoop dat alles gaat zoals het nu een beetje wel, want ik had de vorige keer zoveel problemen, dat was echt niet normaal. Maar we hebben nu klaar voor de start de RCS-constructie test. Oh ja, als ik een beetje moeite heb met praten, dat komt omdat ik niet altijd uit mijn woorden kom, maar goed. Ik probeer het zo goed mogelijk. Laten we in ieder geval maar starten. Beeld, doe even normaal. Download. Ja, oké. %. Oh, nu moet er een vrachtwagen in. Oké, nou ja, gas dan maar. This is brilliant. Look at this. It's compiling data from the surveillance infrastructure. CTOS drones, civilian optics, CCTV, and then it assembles those scraps into what happened in this location 24 hours ago. Fantastic. Nou ja, daar gaan we de rest even heen rijden. Maar wat een game. Echt, ik kan eerlijk toegeven, wat een game. Het blijft geweldig. En ik zal het ook geweldig vinden. Maar we moeten eerst wat bezorgen. Oh, pas op. Niet die politieagent aanrijden, dan heb ik straks, moet hij straks ook nog weer aanvallen. Daar heb ik ook niet zoveel zin in. Oh, wat een... Sorry dat ik het zeg, maar... Dit is niet de geweldigste besturing. De andere Watch Dogs die heb ik ook gespeeld, maar dat hebben we nog nooit opgenomen. En we zijn er. Kijk, we moeten hem even hier parkeren. Verlaat het voertuig. Nou, oké, prima. Dan gaan we nu daarheen. En dan moeten we hem starten. Oké. En jou wil ik even uitschakelen. Alright, scraping data from optics, CTOS cameras, microphones, laptops. Say, do you reckon SRS uses this to watch people shag? Fucking hell, do they use it for anything but watching people shag? Ja, Thomas. Wat doet dat lang, man? Transfer complete. Hè, This eindelijk. is one last dataset. Pushing you the coordinates to the location now. Oké. Even zien. Geduld, ik moet even bekijken. Even zien, YouTube. Toe. Kijk, we moeten hem hier parkeren. Verlaat het voertuig. Nou, oké, prima.
uitschakelen. Alright, scraping data from optics, CTOS cameras, microphones, laptops. Say, do you reckon SRS using this to watch people shag? Fucking hell, do they use it for anything but watching people shag? Ja, toch maar. Doe dat lang, man. Transfer code. Hè? Eindelijk. Missing one large data set. Pushing even orders for location now. Oké. Even zien. Gelukkig. Even bekijken. Deze nou, zo te zien werkt het perfect. Nou, tenminste nu nog wel. Oh ja, dat zal ik ook nog doen. Zo. Even daarheen. Oké. Die weer dicht. Hatsa. Oké. En rij maar. Pas ik ook nog maar net tussen met de vracht. Wagen. Ja, politie doe. Hey, je ligt wel wat leuks. Dat wil ik eigenlijk wel even hebben. Overnemen. Nee, dan moet ik zeker hier naar binnen, of niet? Want hij zegt dat ik omhoog moet, maar... Ah. Overnemen. En omhoog. Hacker. Nee. Ah, dat is hem. Oké. Zet me hier maar even neer. Waar ben je nu dan? Hij zit daar precies onder. Hoe kom ik daar ook alweer? Snel. Nee. Oh, ik moet die hebben. Gadget. Oh, ik heb alleen die. Dan moeten we even naar tech. Ja, we hebben heel veel techpunten. Ah, 10. Maar ik doe deze spiderbot, want die kunnen we wel gebruiken. 10, die... Ja, hij staat er al. Is hier ergens een ingang voor die spiderbot of zo? Ja, tuurlijk. Maar daar kan ik niet in komen. Overnemen. En dan moeten we zorgen. Oh, dan kan ik niet langs. Hier al. En hier ook al. Hier en hier. En kijk. En voilà. En bedankt. Dan moeten we terug. Oh. De andere kant op. Hier langs. En dan kunnen we zo doen. Oké, deze kunnen we weer oppakken. Dan gaan we naar die dingen toe. Oh. En overnemen. En zakken. Deze gaan we even betreden. Achteruit.
En dan kunnen we gewoon hier langs. Oh, ik kan ook nog... Oh! Oh! Oké. Nou, dan gaan we even kloten, hè. Dat vind ik leuk. Oh, nee! Oh, dat vond ik cool. Alleen dat is zo'n pokkergeluid. Oh nee, die winkels? Waar moet ik daar nou weer? Oh, 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 oh. Oh, ik wil even remmen. Ik wil even de weg af. Dank je. Ga weg. Oh. En dan is het hier toch? Ja, zie je? Verlaat het voertuig. Oké, nou ja, prima. Vicious little bastards are still with me, Bags. Don't let the drones destroy the server before I'm done. Get out of the lorry and take care of them. Shoot them, throw rocks at them, destroy them psychologically with cyberbullying. Just keep them busy until the transfer's complete. Oh, jij bent irritant. Nee, niet doodgaan nu. Oh, misser. Raak. Het is niet echt een geweldige wapen, maar vooruit. Oh, dat ding nou irritant. Wow. Alright, I've got it. Now, can't lug around this server forever. We should probably wipe our prints off it anyway. Go on. Oh, dat is dat. Unload the CPU's to Politie cause a power ook. spike and destroy the battery unit. The electromagnetic Ik pulse moet hier should weg. destroy both the server and the drones. So, you know, run. Oh god, ik moet ook nog rennen ook nog. Nee, blijf hier jij. Bedankt voor de auto. Auw! I thought I was done for. Yes, we're all very impressed that I didn't kill you. But don't celebrate too long. New mission coming up. Oh. Nieuwe missie. Nou ja, kom maar op dan. Missie voltooid, klaar voor actie. Missie gestart in het verleden gegraven. Graven, oké. I found a lead that may help us unravel more about Zero Day and the bombings we ate shit for. I've picked up an encrypted signal from the Tone conference site that's been broadcasting on a loop since the night of the bombing. Go investigate. You might even get to try out that fancy new AR tech we stole. I mean, creatively shared. Oké, ja, prima. Nou, dan gaan we naar de kaart. Nieuw start, Jack Hills, nieuwe agent. Ja, dat doen we wel even een andere keer. Dan gaan we nu daarheen. Elektrisch die... Oké. Oh.
Vind de signaalbron bij toonaanslag. Nou oké, ja, doen we dat toch? Dan rijden we daarheen. Oh, politieagent. Oh, wat bliksem. Dat ging ook maar net goed. Nothing but concrete rubber and twisted steel. Fucking Is it? spooky knowing this is where all these people Ik bought zie it. mis wel hier, And nee. yet all these months later, it's crawling with security. Suspicious, no? Might be onto something there. What am I on the lookout for, Bags? Any kind of device or component that could still be emitting the signal. It seems to be coming from within the rubble. Oké, ja. Oh, dan moet ik eerst die sleutel hebben. Ja, oké. Die sleutel. Waar lag die sleutel ook alweer? Daar. Ah, ik zie het al. Deze moeten we hebben. En daar staat er een. Die moeten we hebben dan. Kijk. Aha. Downloaden. Dat is ook wel een beetje stom, maar goed. Ja, oké. En dan moeten we, en volgens mij, hier, ja kijk, hier ondergrond moeten we weten, maar hoe komen we daar? Die, hè, daarheen denk ik. Daar staat overnemen. Nee, dat is de verkeerde. Die moet ik niet hebben. Zie. Spiderboard, ja, die moet ik hebben. Oké, oppakken. Ja, dan moet... nee, daar heb ik... Ja. This is London Calling. You're listening to me, Tash, on Buccaneer, your source for what they don't want you to know. This time we're turning our focus back on the media to look at my former employer, the GBB. As we know, the broadcaster has been through a lot of changes since the Hassani government gave in to pressure from his corporate backers and privatised the corporation. Today, the GBB is a shadow of its former self. It's become a tool used by the government to circulate fake news and misinformation. So how did we get here? Where did it all go wrong? How can we tell when our national media has become state propaganda? Our experts speak on conditions of anonymity for their own safety. Here's disinformation and media expert Charles, who's seen free broadcasters built up by journalists and torn down by demagogues all over the world. So before the media fragmented, there was this voice of authority that was trusted and worthy of trust. And then what we ended up with is a really commercial model where whether you're talking about an app on a smart device or whether you're talking about a broadcaster, the most important thing was to keep you in that environment for the longest amount of time possible. And because that meant money in their pocket. And in order to do that, a couple of things happened. One was the use of manipulative techniques around behavioral economics, things that would just keep you scrolling or keep you listening or keep you looking for more information. The second is that that kind of environment favors sensationalism. And so you got more sensational headlines and more sensational stories, and it didn't matter whether they were true or not. It just kept people in and it kept them in the loop. So we ended up in a situation where nobody trusted anything and nobody believed anything at all. And that is the perfect environment for an authoritarian voice to come in and say, no, wait, we are the truth. So the ground for this environment really got created when we had suddenly authoritarian
politicians everywhere, and anything that threatened them or they disagreed with, they would call it disinformation. That's disinformation, that's fake news. And again, we got in a situation where nobody really believed anything. And the trouble is if you were telling the truth, it's very hard to get your message to cut through all of the noise of all of the disinformation that's there. So like, you'll remember Out on the Edges, there was this story about when they would take a house by force, they would take any infants and they would crucify them. And that's a great, fantastic, viral story. And how do you counter that story? With the truth. The only way you can counter it is by saying, no, they didn't. And of course, no one wants to spread that story. No one wants to hear that story. They want to hear the sensationalism. They want to hear how people were victims of violence when in fact they weren't. Or they were victims of insurgent forces when in fact they weren't. Hey Nick, welkom bij de stream, jongen. The news isn't neutral, it's a battleground. Haha, With gamer. researcher and academic policy. The media has, of course, been perhaps the key way in which governments have controlled and influenced their. Ja, Nick. What the hell? This is it. The signal is coming from this spider-bot fragment. No indication yet who it belongs to. How the hell did it end up here? And in this mangled state? Difficult to say, but with an AR reconstruction, we may be able to see what happened to it and if it relates to the attack. Access data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR reconstruction. Oeh, ik krijg 3 tot de toegangsbewakingcamera. Oh, dan moeten we zelf dus. Wat verdorie. Doei. Spiderbot allemaal heen. Overnemen. This isn't right. Lock down that spider. Dat was ook de bedoeling. Kom maar hier. Bloody disco. Ha, boom, doei. En tot ziens, hè. Oh, niet slaan. Deze. Want onder zit er ook één, zie ik. Dat wijst het spel naar beneden. Perfect. Dat is 2 more één. data relays to go. Zag ik? Ja. Kan hier meteen door, zie ik. Mooi. Ja, zie je, daar zit er één. Deze is heel groot pakken, want ik zie nu geen bewakers. Oh wel. Data relay and I'll have it. Verdorie. Jij gaat wel dood worden gemaakt. Doei. Oh, ja, die staat er op. Oeh, bliksem. Sniper. Shit. Ah! Shit! Kom op. Zij heeft een shotgun. Ja, dan moeten we het harder wisselen dan. Ik zal het niet altijd weten. Verdorie. Dat gingen we niet zoals gepland. Wil je hem evalueren? Ja hoor. Gaat hij slaan? Verdorie. Kan ik weer opnieuw beginnen? Why has it gone quiet, Bagley? What's happened? Operative KIA. A
apologies. What the hell? This is Kan ik it. weer The opnieuw signal is beginnen? coming from this spiderbot fragment. No indication yet who it belongs to. I'm impressed it's transmitting anything at all in this condition. Where's the rest of it? Difficult to say, but with an Nou, AR ik kan nu al weten, reconstruction, ik weet we nu may hoe be het able to moet. see what happened to it and if it relates to the attack. Access data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR reconstruction. Ja, zie je. Nou, dan kunnen we deze weer eens pakken. Godverdorie. Doe maar. Okay, 2 more data relays to go. Daar is niemand, mooi. En dan gaan we eerst gauw hierheen. Pakken we deze. One more data relay and I'll have it. Mooi, hier gauw weg. Niemand? Ik hoop van niet. Oh, jawel. Deze gauw pakken en dan kunnen we hier weg. Hoop ik. That should do it. Now I'll just take the audio from this stream and the video from D36 and... Got it. Go back to where you found that spybot and I'll show you the AR reconstruction from the night of the explosion. Read you loud and clear. Ja, maar hoe kom ik daar zonder dat hij me ziet? Dan gaan we heel snel. Hierheen. Ik hoop dat hier niemand is. Doe zo. En doe zo. Pakken we die. What? Then we go back here. Don't have to kill a dog. Wait, Kelly? As in Clan Kelly? So gangsters are behind the bombings? Rather looks like the Kellys were just the supplier. Too cowardly to do the real dirty work. Interesting. I wonder who they were meeting. She didn't look like Clan Kelly. Does that mean she's part of Zero Day? Huh, ja, klopt. Dat was bij de... Bagley, can you tell me Is who's dat Encrypted the signal the spiderbot is broadcasting. And while I cannot identify a specific user, it is a call code used by the Metropolitan Police Service. Fuck me. And they had eyes on this while it went down. That's heavy. The reconstruction continues behind that rubble. One to transport. We can do that, right? Or, I don't know, quantum tunnel the space-time continuum? Quantum tunnel technology is at least 10 years away, but spiderbots and drones are here today. You could try one of those if you don't feel like waiting. Nice idea. Oh, niet brengen. Why don't you aim those human eyeballs of yours at the van's cargo? Read you loud and clear. Oké, en wat moet dat voorstellen dan? REX nitrogen and the exact same detonator system like the bombs that were planted at Parliament. Zero Day's calling card. There, hurry. We've got all the deliveries. So you were hired to supply all the targets? That's it. We're all I need to know. So Zero Day coordinated multiple groups to commit the bombings. That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. Zero Day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take the world's greatest AI detective to see that both Clan Kelly and Albion benefited in the aftermath. Unfortunately, this is the most we can get out of the AR reconstruction. But if we could find the mystery officer who was spying through the spiderbot, maybe they could tell us more. Ontvlucht uit het gebied. Oké, nee. Prima.
Alleen ik heb last van hem. Tracing the Spiderbot serial number, it was assigned to Gewoon New rennen. Scotland Yard 3 years ago. Perhaps more information about its user or its assignment will be available at the station. It's hard to believe the police may have known who the real bombers were all along and never said anything to the public. The only way to know for sure is to investigate New Scotland Yard. Zoek op bewijs bij Nieuw Scott, oké. Wow, ja, oké, het is niet anders. You just got this small help unit. So much lighter and so much Yeah. It's great. Vicky, you sound like you absolutely love the optic. Do you actually think that it's made our lives any better? I mean, sure, it's definitely made things a lot easier. It's so simple to call someone now. All we have to do. Die radio en uit. Wat verdorie dat ding snel. Problem. It looks like Albion overtook the station. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatised goon squad, just take your business across the street. Pretty sure that privatising the police force defeats the purpose of having police. Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spiderbot will be further in. I repeat, all units, we have reports of a hostile in your area. Over. Monitoring for unusual activity. Moving in. Niet doodgaan alsjeblieft nou. Control, I'm ready to immobilize the target. Give up. Putting an end to the chase now. There's our suspect. Watch your ass! Dom. Nu kan ik er gewoon in. Oh. Oh ja, deze moeten we openen. Shit. Ja, prima. Dan kan ik deze redden. Mooi. Search has yielded no results. Report back to HQ. There we go. I think you just made a new friend. If Albion wanted to lock them up, they must be dangerous. And dangerous we can use. Yes, exactly. Bagley, is that the same Spiderbot? According to the serial numbers, this matches the piece of Spiderbot from the Tone bombing site. Can you identify the last user? Navigate the Spiderbot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. Okay, I'm on it. Keep an eye out. That opening right there looks like a good exit point. That's a part of the remote detonator system from Parliament. If the Met, or Albion rather, actually analysed it, they would see it wasn't DedSec's handiwork at all. Right, get comfy. This Spybot might be broken and missing some of its legs, but it can still jump and fit through vents. That's a good way to get through the station undetected. Ja. Heel leuk. En zien hier, denk ik, hier. Doodveng. Het mag wel kapot zijn. Ja. Dat is leuk.
Hey, die kan ik dan wel That's luisteren. Scotsman's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of him now. Oh god. Nee! Ah, verdorie. En dan springt hij weer net. Dat is zo lastig. Vind ik dan. Ik hou dat ding wel even omhoog. Stel ik val weer. Nee, ik val dan niet af. Nee. Zie je? Ah joh, dat deed ik net niet. Nou, hoe kan dat? Oh. Nou, dat deed ik ook wel heel knap, maar goed. We gaan die sprong dan maken dan. Ook niet. Nou. Nee, dat kan ook niet. Waarom? Waarom nou daar weer dan? Nee, 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 nee. Ah, toe even. Doe maar. Hoe moet ik hem dan? Huh? Doe even. Hè, ook niet. Ja, eindelijk. Potverdorie. Oh, moet omhoog. Doe maar, dan gaan we omhoog. Oké.
Kan niet daar langs. Oké. I agree, fuck, would you look at all this junk? You'll have to jump your way across to get to the next vent opening. Ja, oké. En dan hier langs. Hier, want ik zag hem al. Hier. Dan hier langs. En dan hier naar beneden, zeker? Ja. Oh, wel opletten. Waarom zie ik het zo snel? You're almost there. Make your way through this last vent path. Oh. En dan zijn we er al. Zo. Got it. Scanning Spybot and accessing its internal drives. While I'm analysing this data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatised police force why you've broken into the station. Fine. Here's... Oeh, dat was bijna dood. What's happening? Een handvol munitie. Wat is dat los? Daar gaat het wel door. Zou dan alleen hier overheen moeten. Breng jezelf in veiligheid. Kijk, gedaan, breng een holster. Huh? The Spider-Bot fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. A secret location? Fascinating. Let's go find out what we can. Pushing you the ground station's coordinates. No longer do I have to dig around and try and find Omdraaien. my paper passport just to travel somewhere. Also, I thought that Optic's marketing strategy, making it free for people, was a great big deal. Genius. Was really calculated when it was doing that. It was pushing this draconian device on us at all. Sure, everybody flocked to it. There was free Wi-Fi and phone plans that definitely helped, but it wasn't a case of this is a product that you need in your life. Why do you hate it so much? It's just the worst because you had to give up your privacy expectations and accept surveillance. It was almost like the government
only to get the last. Radio ga alsjeblieft uit, man. Harenbakkers, ho. Suspect reported in your area, potentially armed and hostile. Control, we are ready to engage. The GPS history of the spider bot we recovered regularly pings these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. It's quiet and out of the way. A good place to lay low. Even zien hoor. Want ik heb die spiderpot nodig, denk ik. You dump a body into the Thames. Bagley, any way to get inside? I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. Oh. Dan druk ik altijd op verkeerde knoppen. Die moet ik even hebben. Want ik zie dat je een spider aan ziet. Ik kan hem gooien. Ik wou die overnemen, maar goed. Kijk, dit doe ik wel even. Kan ik hem zelf openmaken? Kan ik deze even oppakken? En dan kan ik zelf, als het goed is, dit doen. Die moet ik hebben. Oh, pardon. Whoa, there's a secret bunker down there, fully stocked with police equipment. Well, if Albion was stopping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. I wonder how their investigation led them to the tone bombing. The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's crew, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved, and they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? Oké. Oh. Hacker, doe maar dan. Oh. Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential dead-sick insurgents, whatever. Though we know who the real danger